Так что Now I'm сейчас just я getting как ready раз to готовлюсь. inoculate. А затем сегодня я собираюсь использовать Today I'm going немного to be опилок, using чтобы some привить этими блоками длинные грибы. sawdust spawn to inoculate these blocks with lion's mane. Итак, So these в эти bags have пакеты been была inoculated внесена with grain зерновая spawn, мука, которые allowed to позволили colonize. заселить. Now Теперь, that they're когда fully они colonized, I'm полностью going to basically заселены, expand я them собираюсь out расширить another их еще на generation одно to поколение до production производственных blocks. блоков. Я I've заметил, noticed что that при the yield использовании is опилок львиная мята pretty получается good with очень sawdust spawn хорошей. with the lion's mane. При первом average флеше он around по-прежнему составляет в среднем 2.5 около pounds a block on the 2,5 first фунтов за flush. блок. Иногда вы можете дышать свободно. Так So что just make просто sure the bags убедитесь, что kind of get a little мешки wiped немного down. потекли. Разбей кубик, стараясь, чтобы образовалось как можно меньше комочков. As little clumps as possible. Здесь There's, множество маленьких Tons кусочков of little опилок, small каждый из pieces of которых sawdust in заселен here that грибной are мицелией. each colonized with mushroom mycelium. Таким the образом, sawdust will опилки create создадут множество точек tons of опилки, и inoculation мы points, получим действительно And we'll get a really quick colonization. Каждый Each of из these этих bags will be мешков used будет to использован для inoculate прививки 10 еще more 10 blocks. блоков. Так что если So, бы я начал if I were to go ahead and fruit выращивать these эти now, фрукты since сейчас, they've been так как они inoculated были with grain привиты spawn, зерновой икрой, I'd я бы, probably get about a вероятно, 3-pound получил first около 3 flush, фунтов but первого флеша. Но я I guess you думаю, gotta вам weigh the нужно pros and взвесить cons все of за и против using sawdust использования spawn as opposed to опилочной grain икры, в spawn. отличие от зерновой икры. Because, you know, I could get 3 pounds on the first flush out of this one block, but then again, I could also take it and turn it into 10 blocks and get 2.5 pounds on и the first получить flush 2,5 of those фунта bags. на первом флешо из этих мешков. Так So что, if you have если the у тебя time, есть время. Это может быть Very очень good for полезно для your твоей production. постановки. В Most of the большинстве time we do use случаев grain мы spawn, используем зерновую икру. but Но это this очень comes in удобно, handy when когда вы you просто хотите расширить just свой wanna expand out мицелий your- немного больше, чем your обычно. mycelium a little bit more than you normally would to get the most out of it, basically. Я посмотрю, else что we еще have, есть в нашем in our инвентаре spawn для inventory. создания икры. Прямо Just the сейчас я chestnut съем right только now. каштан и немного черного жемчуга. And some black pearl. And let's see. Давай, And start начинай using some of использовать our немного reishi нашей spawn. икры рейши. Мы пойдем ahead and do дальше some и заодно maitake as приготовим well. что-нибудь итальянское. Поставь these это в on режим standby. ожидания. Поскольку We have our наш стол table filled заполнен with генетическим genetic материалом, material to который можно use использовать to для inoculate, прививки, we'll мы go ahead and пройдем get through этот this этап first и and вернемся за добавкой. come back for more. Поэтому So I'll я just put on просто a couple надену layers пару of shoe слоев бахил coverings, непосредственно перед just тем, before I как go войти. in there. Then Мне I like to нравится just give my, устраивать себе маленькие забавы. myself a fine little miss. Get some Приготовьте labels несколько ready. перед Kind тем, of just как wash я off начну my делать прививку, bag a я second просто time. промою Some isopropyl alcohol before I start inoculating. Я I might также могу also проверить check the температуру temperature of the substrate in here.
Итак, мы находимся в районе 70 градусов. High 70s, Между between 77 and 79 degrees. Так что все выглядит неплохо. It's looking good. А затем я начинаю настраиваться. Start setting myself up. So heat up my scalpel while that's going on. Get myself staged. Так что я So проверю. I'll check it to make sure it's airtight. If it's Если not, we'll это give не it так, another мы seal. заклеим его еще раз. Go Давай ahead and наклеим slap a его. label on it. Так что я Just kind просто of keep буду my поддерживать чистоту. inoculation И вот station поверхности and my surfaces kind of clean in between inoculations or sets of inoculations. Inoculating with sawdust spawn as opposed to inoculating with grain spawn. It's basically the same procedure. You're pouring the inoculum into the bag. It acts as basically a spawn. It colonizes the substrate, just as grain spawn would. The only thing is, grain spawn is a little bit more nutritious, so you're probably going to get a little bit more of a yield. But I look at it as, you can take one block. You get 3 pounds for your first flush on like a grain spawn inoculation. Or I've noticed when I use sawdust spawn, I might get like a quarter pound to a half pound less per block, but that block gets expanded out. Instead of just getting 3 pounds, I have 10 blocks that are now producing 2.5 pounds, so it's like 25 pounds. So I'd rather go that route. Sometimes we just have tons of grain spawn, or most of the time we do. So we can just inoculate with grain spawn. From there, just go straight to fruiting. But right now, lion's mane's been really popular for us, so we're just trying to get the most out of it. I've noticed with lion's mane and shiitake, inoculating with sawdust spawn is pretty similar yields that you would get with grain spawn. As for me, that is. So it works out just fine. So when moving bags across my surface, I kind of just grab it by the edges and pinch it shut. That way it stays sealed a little bit before it makes it to the impulse sealer. If any clumps find it into our substrate, we just break it up. So usually it takes about 5 to 10 seconds to get a good seal on these bags. If you don't at least wait 5 seconds, I found that you're bound to get kind of like a leak or some kind of hole or tear. Вот почему на That's why I данный just like момент using 2 of these impulse sealers at this point.
so I can kind of bounce around and let them cool down accordingly. And it just keeps me moving in my lab. Keeps me occupied. At this point, I'm gonna move bags out of the lab.